has already told you that I am a dietitian also, and today a dietitian is there in front of you all, because as per my experience, as per my knowledge, I feel in this situation we should go beyond our duties. We should think beyond our business, beyond our product promotion. We should think for the nation right now, because we are in crisis. You all know we are in crisis. The situation is really, really bad. But we can do one thing: we can take responsibility. We can own responsibility in this current pandemic. The responsibility which I want you to take is in two situations. First, we should try everything that this virus doesn't come into our body, that we should not fall prey to this virus. The second thing, which is also important, that if we catch this virus, we should safeguard ourselves. We doesn't need to go to the hospital, and we should get very fine, very well within the comfort of our home. So we will talk about both these things, whatever we have to do to own this responsibility, but we will take responsibility in this pandemic. Yes, sir. Yes, sir. Murthy, sir. Sir, would you like to translate? Murthy sir, Staltili. Whether he is available or... Yeah, he is already here. Murthy sir. Right now. Okay. There's network problem. Clear. But it's clear answer. Right now. Yes, clear, absolutely. Okay, thank you. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു തടസ്സം നേരിട്ടു. സോറി മാഡം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ, അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിന് എന്താണ് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. My audio is clear? Yes. Okay, madam. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു RCM ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്കുണ്ട്. അതും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. Okay, madam. Yes. So the first thing which we can do in this pandemic for our nation is to do everything possible to safeguard ourselves from this virus. Before that, we should all be stress-free, tension-free, because if we'll take tension, then we will not be able to handle any responsibilities. So we will try our best that we should not fall prey to this virus. For that, there are 5-6 things which we all know, and which I will also repeat so that we can implement that, because now we are taking the responsibility. We will try to stay at home as much as possible in our safe zone, because that is our safe zone. We will try to stay at home, try to manage work from home. And there is one more important thing to note now, that this infection is aerosol as well. It is in the air as well. So whenever you have to go out of your home, you have to wear the mask as soon as you step out of your home. The third thing which I would like to say, that if anyone who is not disease free, that if you have any kind of disease like heart disease, sugar problem, thyroid problem, BP problem, any person who is having any kind of disease, he should not step out of his home. If the main thing to check whether you are disease free or not is that if you are taking any kind of pharmaceutical medicine in your daily life, then you should not step out of your home. You should keep on washing hands, whether you are at home or outside. You should keep on washing your hands with soap. You should get yourself vaccinated. This is very important. If there is good chance that you can safeguard yourself from this virus, I know this is not 100% chance, but still if there is 80%, 90% chance, then you should get yourself vaccinated, because at this scenario 1% chance is also important, and we are taking the responsibility, so we are not leaving 1% of chance as well.
So there is a good chance that you won't contract this virus if you get yourself vaccinated. So you should get yourself vaccinated. And right now over to Murthy sir. Thank you, madam. നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ രക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്വയം ഇതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ വൈറസ് നമ്മളെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനുവേണ്ട മുൻകരുതൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്. കഴിയുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനുവേണ്ട സുരക്ഷിതത്വ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരാളം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കഴിയുമെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക. കാരണം ഇത് സമ്പർക്കത്തിൽ കൂടെ മാത്രമല്ല, ബൈ എയറിലൂടെയും വായുവിലൂടെയും ഇത് ആളുകൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു എന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. വാക്സിനേഷനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, അതും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മുൻകരുതലുകളെല്ലാം തന്നെ സമയത്ത് എടുക്കുക. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് 1% പോലും അതിനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല. യെസ് മാഡം. Yeah. And one more thing I would like to say, that whatever we see on social media, on YouTube, that doing all these things, we can safeguard ourselves from virus. Those things may or may not have any scientific backing. But if one person has benefited from that and he is advocating to do that, we should not leave that chance as well. Earlier, I never did anything which was propaganded in social media, but now I am doing all these things which are being spoken again and again in social media, that we should do this to safeguard ourselves from virus. There are again 5-6 things which we can easily do. We should keep on sipping hot water during the day. We should have this kada also. It is very easy to make. We just need tulsi, we just need cardamom, we just need black pepper, we just need ginger, jaggery, giloy, and we can make a kada at home and sip that kada tea once a day. We should take steam also at least for 2 minutes before going to bed. We should gargle also with pink salt, with hot water, gargles with pink salt. We can do it before going to bed. And this is something very important, we should do pranayama. That means deep breathing. Doctors at Gangaram Hospital, when there is contingency in our country of oxygen cylinders, people are not getting oxygen, they are managing to treat many people by deep breathing, by pranayama. So this is scientifically, clinically proven also. We can do pranayama and strengthen our lungs in this current pandemic. Yes, sir. ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ധാരാളം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ധാരാളം ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അസുഖം വന്ന ആളുകൾക്ക് ക്യൂർ ആവാനും വരാതിരിക്കാനും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞു വരില്ല. പക്ഷേ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതിൽ നമുക്കറിയാം, കൂടെ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ആവി പിടിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു. ചില ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു. കാടാ പൗഡർ, അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തന്നെയാണ്. അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ ദിവസവും ആവി കൊള്ളുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആവി കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രാണായാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഷോർട്ടേജ് വന്നപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഗംഗാറാം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാര് ഇത്തരത്തിൽ പ്രാണായാമ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു ചെലവുമില്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ ജീവിത രീതിയോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യെസ് മാഡം. So doing all these things will not harm us, but it may safeguard us from virus. So we should not leave 1% chance. And along with that, we should have a balanced diet full of macronutrients, full of protein, carbohydrates,
and whatever is required, fats, micronutrients, vitamin, minerals, and antioxidant. These are all the guidelines issued by WHO. You must have heard in news also yesterday that they have told balanced diet is very important in this current scenario. Along with that, we should keep ourselves hydrated. At least 3 liters of water is must for everybody. At least 3 liters of water. If you are not taking water, you should start taking it. And the most important thing which I feel everyone should practice is we should indulge in mindful eating. We should eat mindfully. We should not eat while watching TV or while watching phone. While having any negativity around, we should eat food with gratitude. This is very important. Yes. Thank you, madam. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ യാതൊരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ആലോചിച്ച് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആലോചിച്ച് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല, തെളിഞ്ഞ കാര്യമല്ല. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് വേറെ ദോഷമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ശതമാനം പോലും ചാൻസ് നമ്മൾ വിട്ട് കളയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു 3 ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും എല്ലാവരും ദിവസവും കുടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും ആരും കണക്ക് വയ്ക്കാറില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നവരാണ്. എന്നാലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു 3 ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം. അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ആഹാരം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആഹാരം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കണം, എങ്കിലേ അതിന്റെ ശരിയായ ഗുണം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ആളുകൾ TV കണ്ടുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കാര്യങ്ങളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടും ഒക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മൈൻഡ്ഫുള്ളി, അതായത് ആ ഭക്ഷണത്തെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് മണത്ത് രുചിച്ച് സാവകാശം കഴിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു ശീലം കൊണ്ടുവരണം. അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് നമുക്ക് അതിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. Yes, madam. Yes. We can manage all vitamins from our diet, but we cannot manage this vitamin from diet. Vitamin D, which is very essential for us today, which lays the foundation for our immunity. And right now, we do not have time to get our vitamin D levels checked from a lab. Just introspect whether you were taking 40 minutes of sunshine every day in the last 3-4 months. If you were not taking, then you should immediately start supplements of vitamin D3, and you should manage the vitamin D levels urgently. This is something very emergency, and you should manage your vitamin D levels urgently right now. Yeah. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ സമയത്ത് വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി സാധാരണ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ മറ്റെല്ലാം കിട്ടും, പക്ഷെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു 40 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ദിവസവും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നമ്മൾ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളുന്നില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കതിന്റെ പോരായ്മ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും കോംപ്രമൈസ് പാടില്ല. നമുക്ക് D3 സപ്ലിമെന്റ് ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം ആ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഷോർട്ടേജിനെ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദൗർബല്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വൈറ്റമിൻ D3യുടെ അഭാവം നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് D3 സപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. Yes. So we've been listening from the last 1 year that immunity is the main thing. Immunity is the winner in this war with coronavirus. So we need to build our immunity. That is why we are listening to TV also. We are getting articles in papers also that you have to build your immunity in this current pandemic. But to tell you the truth, we need years to build immunity. We need years. We need to have balanced diet. We need to have stress-free life. We need to exercise. A lot of things matters while building immunity. But this situation in this pandemic, we cannot wait for years. So we have one option. We can boost our immunity. That is the option available to us. We can boost our immunity. And for boosting our immunity, we cannot take a chance. We have to use scientifically proven something to boost our immunity. And that's something we should look for in our nature.
I read a quote few years back, which I could not understand that time, but now I can understand this. Nature doesn't need people. People need nature. We need nature, and nature has the solution for every hardship. So we should go back in olden times, in our culture, in our religion, and find some immunity boosters hidden there. One ingredient which I would like to talk about, which has been mentioned in our religious books also, and that ingredient is God's food, is also called God's food. That ingredient is rice. I will talk about rice for boosting immunity. In our Vedas and Shastras, in our pujas, in our rituals, rice holds significant importance. It is called Akshat in Sanskrit. Akshat means the one who can never be defeated. And of course, the rice which has been talked about, which has been spoken about in Vedas and Shastras, that rice is brown rice. Brown rice. That means something is there in that brown layer which has something miracle in it. And that miracle is nothing but your gamma original. Yes. നമുക്ക് അറിയാം, കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് നമ്മൾ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അത് വർഷങ്ങളെടുക്കും ശരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇമ്മ്യൂൺ ആക്കിയെടുക്കാൻ. എന്നാൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമുണ്ട്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ അതിനെന്താണ് മാർഗം? അപ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിരുന്ന ഒരു ചൊല്ല്, അന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം നേച്ചർ ഡസൻ നീഡ് പീപ്പിൾ. പ്രകൃതിക്ക് മനുഷ്യരെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രകൃതി നിലനിൽക്കൂ എന്നില്ല. പക്ഷെ മറിച്ച് പീപ്പിൾ നീഡ് നേച്ചർ. ആളുകൾക്ക് പ്രകൃതി ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും അതിനുള്ള പരിഹാരം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പഴയ കാലത്തുള്ള ആളുകളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് അരിയെ കണ്ടിരുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ആഹാരമായിട്ട് കരുതുന്നതും പറയുന്നതും അരിയാണ്. ആ അരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രൗൺ റൈസിനെയാണ് അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പൂജാതി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ആ അരിയിൽ ഈ പറയുന്ന ബ്രൗൺ റൈസിൽ അതെന്താണ് അത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെ എടുക്കാനുള്ള കാര്യം? അത് അക്ഷത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശമില്ലാത്തത് എന്നാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമുള്ളത് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആ അരിയിൽ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ സഹായിക്കുന്ന നാശമില്ലാത്ത എന്താണ്? അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രൗൺ റൈസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന, റൈസ് ബ്രാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗാമ ഒറിജിനോൾ. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അരിയെ ഇത്രയും മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ പണ്ടുകാലം മുതൽ, വേദകാലം മുതൽ അരിക്ക് ഇത്ര മഹത്വം കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഈ അരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗാമ ഒറിജിനോൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിശയോക്തിയില്ല, അത് സത്യമാണ്. യെസ് മാഡം. Yes, because of this miracle gamma original, rice holds so much importance in our religion, in our culture, in our heritage. And this gamma original has also been approved as a nutraceutical by Government of India. If we check the definition of nutraceutical, we would find that nutraceutical means a food or part of food which has medical or health benefits, which includes prevention and treatment of diseases. That is the definition of nutraceutical. That means I would like to stress upon this thing that it is just a food. It is just a food. It is a nutraceutical which have n number of benefits for our body, and the most important benefit which we are looking for in this current pandemic is boosting our immunity. Gamma original is scientifically proven to boost our immunity. There are n number of studies which says that gamma original boost our immunity. As we have around 800 people joined in this session, and on YouTube also there must be so many people. So one of you must have got sometime immunity test done. If you have got immunity test done, you know, you are aware that immunity test is conducted on 3 parameters. How much oxidation you have in your body, how much allergy you have, how much inflammation you have. The higher these 3 things, the lower is your immunity.
And gamma-oryzanol is scientifically proven to lower all these three things. That is why I'm saying it is an immunity booster. One study was conducted in India also in the year 2012 in Nirma University, where the immunity of subjects was multiplied by many times by giving gamma-oryzanol, isolated gamma-oryzanol to them. In 2012, gamma-oryzanol was not available in India. Nirma University people, they imported gamma-oryzanol powder from Japan, and then they tested it on subjects. This study you can easily find over the internet. There are so many studies which confirm immunity boosting properties of gamma-oryzanol. Yes, sir. സോ ഗാമ-ഓറിജിനോളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു അത്ഭുതകരമായ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഗാമ-ഓറിജിനോൾ. എന്താണ് അതിന്റെ സവിശേഷത? ഗാമ-ഓറിജിനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ ആണ്. ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഒരു ഘടകം, വിശദീകരണം, അങ്ങനെ മൂല്യമുള്ള ഒരു ഭാഗം മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ. ഇത് ഗാമ-ഓറിജിനോൾ ഒരു ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ ആണെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗസറ്റ് പബ്ലിക്കേഷനിലൂടെ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് പണ്ട് കാലം മുതലേ അറിയാവുന്നതാണ്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഗുണം എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പലതരത്തില്, ശരീരത്തിന്, വയറിന് ഒക്കെ ഏതു തരത്തിലും ഇത് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്താൻ ഗാമ-ഓറിജിനോൾ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പഠനം നടത്തി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണ്. യെസ്. There are a lot of scientific studies which confirm this benefit of this product, immunity boosting, and not just studies. I would like to add that I have read articles where doctors are also saying that we should take gamma-oryzanol for boosting our immunity. There was an article in Times of India which I read on 26th October where Dr. S.P. Beotra, who is chairman Department of Internal Medicine at Sir Gangaram Hospital, he said that we should keep our body, just look at the last line, to keep your body immune and healthy. Using natural antioxidants like gamma-oryzanol has many health benefits, including boosting immunity as it neutralizes free radical damage in the body. So he is also advocating to use gamma-oryzanol for boosting your immunity. And also I read another article where a very famous doctor, renowned doctor, Dr. Sanjay Agrawal of Pune, he also advocated the use of gamma-oryzanol for boosting your immunity in this current pandemic. Yes, sir. ഗാമ-ഓറിജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിലും ഒക്കെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാനുണ്ട്. 2020 നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു പഠനം ഇതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സൈഡിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ടു കീപ് യുവർ ബോഡി ഇമ്മ്യൂൺ ആൻഡ് ഹെൽത്തി യൂസിങ് നാച്ചുറൽ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ലൈക്ക് ഗാമ-ഓറിജിനോൾ. അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രോഗപ്രതിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടെ സൂക്ഷിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്, അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ഒരു ആരോഗ്യപരമായ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് പക്ഷമില്ല. ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമേ ഇല്ല. ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം നിസ്തർക്കമാണ്. യെസ് മാം. Another doctor in Pune. മറ്റൊരു ഡോക്ടർ, പൂനെയിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനം, ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗാമ-ഓറിജിനൽ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ കൺട്രോളിങ് എലിവേറ്റഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്. അതായത് കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതിന് വളരെയധികം മേന്മയുണ്ട് എന്ന് മറ്റൊരു ഡോക്ടറുടെ പഠനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ സഞ്ജയ് അഗർവാൾ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം വിദഗ്ധന്മാരുടെ പഠനങ്ങൾ, അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ ഗാമ-ഓറിജിനോൾ നമുക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് സംശയലേശമന്യേ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Absolutely. And this, we are lucky that this gamma-oryzanol is available for the first time in India at a very affordable price, and we can have this scientific
proven solution recommended by doctors also in this current pandemic to boost our immunity at a very affordable price. We can use it. So along with boosting immunity, we should always also take care of our gut health. And for our gut health, we need to take very special care. Why I'm saying this? Because in the second wave, it is seen by doctors, by experts, that people are not having cough, they are not having fever, but they are having another kind of symptoms. Their gastrointestinal health is getting hampered. They are getting ulcers. They are getting long-term liver injuries, liver damage. Here also, doctors have recommended. I read this article on 12th April in Economic Times, where doctors has advocated that we should add natural antioxidants in our diet to fight new gastrointestinal symptoms in COVID patient. And those natural antioxidants which they have advocated to use is none other than your gamma-oryzanol. You can see in this article in the second line only, the experts say that natural antioxidant like gamma-oryzanol, which is derived from rice bran, has multiple health and gastrointestinal benefits. Dr. Anil Arora, in this article, Dr. Anil Arora has made the statement, he's gastro expert, he has made the statement that gamma-oryzanol is clinically as well as scientifically proven supplement which helps in gastritis, in gastrointestinal complaints, in ulcers. So it is very good to use it right now. And also Dr. Namita Nadar of Fortis Hospital, she also said that for liver, it is very important to use gamma-oryzanol because in second wave of COVID, we are getting patients with liver injuries also. So we should protect and safeguard our liver. And she has also advised to use gamma-oryzanol in her article. Yes, sir. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവില് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ സിവിയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ മാത്രമല്ല ദഹന വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു, ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പോൾ ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്, ഗട്ട് ഹെൽത്തിന് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആന്റി ഓക്സിഡൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് വിദഗ്ധന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, the experts say that natural antioxidant like gamma-oryzanol, which is derived from the rice bran, has multiple health and gastrointestinal benefits. ഇത് എന്താ പറയാ, ഗാമ-ഓറിജിനോള് ഇത്തരത്തിൽ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഡോക്ടർ അനിൽ അറോറ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനത്തിലും അദ്ദേഹം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ, അതുപോലെ മറ്റൊരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവര് ലിവറിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ നമിത നാടാർ, അവര് നോയിഡയിലാണ്. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ലിവറിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ലിവർ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഗാമ-ഓറിജിനോൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് പറയും, ഗാമ-ഓറിജിനോൾ ഇംപ്രൂവ്സ് ലിവർ ഫംഗ്ഷനിങ് ആൻഡ് റിമാർക്കബിളി എക്സെർട്സ് ആന്റി ഓക്സിഡേറ്റീവ്, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആൻഡ് ആന്റി അപ്പോപ്പറ്റിക് റോൾസ് ഇൻ ദി ലിവർ. അതായത് ലിവറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാ തരത്തിലും ലിവറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ശരിയായി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഗാമ-ഓറിജിനോൾ. അപ്പൊ ഈ ഗാമ-ഓറിജിനോളിന്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധന്മാർ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്രയും ന്യായമായ വിലയ്ക്ക്, ചീപ്പായിട്ട്, ന്യായമായ വില എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നമുക്കിത് കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ്. ആർസിഎംകാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്ന് ഈവൻ സാധാരണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്താ പറയാ, രോഗപ്രതിരോധശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാനില്ല എന്ന ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും അത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അറിയാവുന്ന നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുകൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. യെസ് മാഡം. Yes. So along with all this, along with boosting your immunity with gamma-oryzanol and taking care of your gut health, we also have to do exercise for 30 minutes. Those who are not exercising right now, then they should not start aerobics or any strength exercise, because then it will lead to inflammation in their body, and we do not want inflammation at this stage, because inflammation will lower down your immunity. So you can do 30 minutes of walking, which is the lightest form of exercise and which is also very necessary in this time. So 30 minutes of walking you can do, and you should sleep like a baby. I know the environment around us is very tense, is very
very panicky. So we are very difficult. It is very difficult to sleep well in this time. But for our health, for our body, for our immune system, we have to sleep relaxed. For that, I would recommend to have turmeric milk at night. You can have it and you can have a very good quality sleep after having it. And those who are having sleep issues, who are not able to sleep well at night, they can have gamma oryzanol at night. Just before dinner, they can have 2 capsules of gamma oryzanol altogether. Then they can sleep well at night. There are scientifically proven studies. There are studies which says that gamma oryzanol causes hypnotic effects, and that is why it gives a very good quality sleep. A company in America is selling gamma oryzanol for $69, almost 5 to 6,000, in the range of 5 to 6,000 rupees for good sleep, for highlighting the benefit that you will get a very good quality sleep if you have this capsule of Quilla at night. So we can do all these things for preventing ourselves, for safeguarding ourselves from this virus. Yes, sir. നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോഷകങ്ങൾ മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ്, ഒരു അരമണിക്കൂർ എങ്കിലും നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും അത്യാവശ്യമാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നിലനിർത്താൻ, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉറക്കം, സ്ലീപ്പ്, അതും എങ്ങനെ ഉറങ്ങണം, യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിന് ഉറക്കത്തിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉറക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത പാല് കുടിക്കുന്നത് നല്ല ഉറക്കം ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കും. വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉറക്കത്തിന് നമ്മളെ അത് സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉറക്കവും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഉറക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറക്കം കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് രാത്രിയിലും ഒരു ഗാമ ഓർസോൺ കഴിക്കുന്നത് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാൻ സഹായിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം. യെസ് മാഡം. Yes, sir. So the second thing, I come over to the second thing now, that even after taking so many precautions, because this disease is so very contagious, there is a very high chance that we contact this disease and we fall prey to coronavirus. So there is a chance that we test positive for this virus. Now, what is our responsibility in this situation? First and foremost, I would like all of you to think positive. Even if your test is positive, your attitude should not be negative. Your attitude should also be positive, that you will come out victorious out of this disease. And the 3 responsibilities which I want you to own today is, first, in this situation, you have to protect others. Second, you would do everything possible to avoid going to hospital, so that you don't have to go to hospital. We will do everything possible. We will understand, we will learn everything which will help us avoid going to hospital, because already there is so much pressure on system. There are no beds. People are not getting beds. Serious patients are not getting beds. So we should do everything so that we don't have to go to the hospital. Third thing, if by chance we need to go to hospital, we should get the patient or ourselves admitted well in time to avoid any kind of casualty, because we do not want any kind of casualty to happen. Yes, sir. ഗാമാർസോളിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഉയർന്ന വിലയ്ക്കാണ് ഈ സാധനം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകൾ ഉയർന്ന വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമുക്ക് വളരെ ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇത്തരം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സാധനം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. കാരണം ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും അത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ പാനിക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ? ആദ്യം നമ്മളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക, പ്രൊട്ടക്ട് അതേഴ്സ്. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതൽ എടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, വേണ്ട മുൻകരുതൽ എടുത്തുകൊണ്ട് സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ, ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്ന സാഹചര്യം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. അതിന് വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ വിദഗ്ധന്മാരോട്
ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ അറിവനുസരിച്ച് വേണ്ട സൗകര്യം ഉറപ്പുവരുത്തി കഴിയുന്നതും വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ നോക്കുക. കാരണം ആശുപത്രി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള പ്രഷറും അവിടുത്തെ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക. എന്നാൽ ഇനി പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവസാന നിമിഷത്തേക്ക് വെക്കാതെ സമയത്ത് ഇൻ ടൈം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. കാരണം അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയത്ത് ബെഡ് കിട്ടാതെ വരിക, നമ്മൾ പോകുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തെ ശരിയായി മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ സമയത്ത് തന്നെ പോവുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം പരമാവധി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന സാഹചര്യം മുൻകരുതൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയാൽ. യെസ് മാഡം. So for fulfilling the first responsibility of protecting others, you have to be very watchful for the symptoms. Even if you have not got your test conducted, you should watch for the symptoms. If you are feeling anything unusual in your body, it could be a skin rash, it could be soreness of eyes, it could be fever, it could be tiredness, muscle ache, body ache, difficulty in breathing. If any slightest of the symptom you feel, you should immediately isolate yourself because you are protecting others. So protect others and isolate yourself and get the test done. If there is no possibility of getting the test done because already there is a lot of pressure on the system, we don't have the facilities. So if there is a possibility that you are not able to get your test done, you should consider yourself COVID positive after seeing the symptoms and isolate yourself in a well ventilated room with attached bathroom. Even if you get well in 2 days, you should get the isolation period, remain for 17 days. You should not come out before 17 days. And as soon as you feel any symptom of coronavirus, you should immediately contact a doctor. You don't need to go to a hospital. You don't need to physically consult the doctor. You just can do it on a phone call, on a video call, on apps. There is a lot of help available, and you should meet your doctor through phone, through video call, and whatever he prescribes, you should keep on doing that. Fever monitoring, oxygen monitoring, you have to stay in touch with your doctor and follow the prescription given by him. You have to completely follow the list of medicines which he gives, the guidance which he gives, and strictly adhere to it. Because if you kill this virus in the throat only, then you are safe from negative clinical outcomes, and that is possible if you get help of your doctor. Along with doctor's prescription, you should also take gamma oryzanol supplement. Why I'm saying this, I'll tell you at a later stage, but you have to add gamma oryzanol in doctor's prescription along with doctor's treatment. If you have any doubt, you can ask your doctor that I want to use gamma oryzanol. If your doctor knows about gamma oryzanol, he will definitely say, yes, you should use gamma oryzanol. Or if your doctor does not know about gamma oryzanol, you just have to tell your doctor that it is FSSAI approved nutraceutical. FSSAI approved nutraceutical. Once you use the word nutraceutical, no doctor would say that you cannot use nutraceutical. And every doctor will allow nutraceutical usage because they know that is natural without any side effect. So you can continue taking gamma oryzanol along with doctor's treatment, along with doctor's guidance. Yes, sir. ഓക്കെ, നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയ കാര്യമാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. പോസിറ്റീവ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയും നമുക്ക് ഇതാണോ എന്നൊരു സംശയം വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ചെറിയൊരു പനി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷീണം, ഒരു വയറിളക്കം, ഒരു ചുമ, തുമ്മല്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം ഭയമാണ്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഐസൊലേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം അതേഴ്സ്. വീട്ടിലുള്ള മറ്റാളുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മാറ്റുക. നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആവുക. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയമാണ്. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പാനിക്കാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നോക്കുക സാഹചര്യം എന്താണ്, നമുക്ക് കൂടുതൽ
നല്ല രീതിയിൽ വിശ്രമം ഉണ്ടാവണം. തുറന്ന വായു സഞ്ചാരമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റൂമിൽ സൗകര്യത്തിന് നമുക്ക് തന്നെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ മാറിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഐസൊലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് സ്വീകരിക്കാം. അതിന് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്ന് ഓൺലൈനിലൂടെ ഒക്കെ ഡോക്ടർമാരെ ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാനും വീഡിയോ കോളിങ്ങിനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം കൊണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. കാരണം ഫിസിക്കലി പോകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോ ഡോക്ടറുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടായാൽ മതി. പിന്നെ ഡോക്ടർ തരുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ സംശയം വരാത്തവണ്ണം നമ്മൾ എന്താണോ ഡോക്ടർ തരുന്ന മരുന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഗാമ ഒറിജിനോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവും. കാരണം ഏത് ഡോക്ടർ എന്ത് മരുന്ന് തന്നാലും അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഗാമ ഒറിജിനൽ. അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അത് നമ്മൾ വരുന്ന ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടാകും. ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ ചോദിക്കാം. ഭൂരിപക്ഷം ഡോക്ടർമാർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയും. അറിയാവുന്ന ആളുകൾ ഇത് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കലാണെന്ന് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ പറയും. ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കലാണ്, ഇതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഒരു കാരണവശാലും അതിനെ എതിർക്കില്ല. കാരണം ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഏത് മരുന്നാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. യെസ്. Yeah, before I tell you why I want you to take gamorisnol along with doctor's treatment, because before that I want you to understand why coronavirus is killing people, why this disease is so deadly, why there are negative clinical outcomes in this virus, and why people have to get themselves admitted in hospitals or have to be on oxygen. What happens with this virus in our body? First, we should understand this with the help of this video. This virus is dangerous because it attacks our lungs. When it attacks our lungs, it becomes killing. As soon as this virus enters our body through our mouth, nose, or eyes, it stays in our throat for a few days. And when it is not killed in the throat, it goes into the lungs. And in lungs, it multiplies manifold. And as soon as there are so many viruses in the lungs, our immune system activates and our immune system tries to kill virus. If our immunity is low, the fight between virus and our immune cells gets so tense that there is inflammation in alveoli. Alveoli is a flexible pipe where exchange of gases happen, oxygen and carbon dioxide exchange happens in lungs. So there is inflammation in alveoli, and due to this inflammation, leaky liquid gets formed. This whole scenario, the leaky liquid formation, the cytokine formation, and the inflammation in lungs, this situation is called cytokine storm in medical terms. We call it cytokine storm. And because of cytokine storm in the body, the storm kind of tufan, which we say storm, cytokine storm in the body, the patient has to be on artificial oxygen because cytokine storm has been started in the body. And this is what it is killing in coronavirus. You can check articles also, you can check on Google also what is killing in coronavirus. Cytokine storm is fueling deaths in coronavirus. As per the statement of Dr. Kumar, he says that it is the cytokine storm which seems to play a role in death in a large number of cases. So this cytokine storm is killing in coronavirus. And there is a latest research on gamorisnol which is conducted in Brazil, which says that gamorisnol, if given along with treatment of COVID, if given along with treatment to COVID patients, then it will prevent cytokine storm in them. Gamorisnol, if given along with treatment to COVID patients, their chances of getting cytokine storm gets avoided, gets prevented. That has been confirmed by scientists of Brazil, and also this study has been published in American government's website. Yes, sir.
ഡോക്ടർ തരുന്ന മരുന്നിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഗാമാവർഷങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതില് ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറ എന്താണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം കൊറോണ വൈറസ് നമ്മളെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായുവിലൂടെയും മൂക്കിലൂടെയും കണ്ണിലൂടെയും അത് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 ദിവസം എടുത്താണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തുന്നത്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെറ്റുപെരുകുന്നു. അവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റവും ഈ വൈറസും തമ്മിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ആ വൈറസിനെ അവിടെ നിർജീവമാക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് പെറ്റുപെരുകും. അങ്ങനെ വൈറസ് പെറ്റുപെരുകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന യുദ്ധം, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റവും ഈ വൈറസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതില് നമ്മുടെ ലിവറിനുള്ളിലുള്ള ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനെയാണ് സയന്റിഫിക് ടേമിൽ പറയുന്നത് സൈറ്റോകിൻ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് സത്യത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ജീവഹാനി ഉണ്ടാകുന്നുള്ള കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഈ ചുവപ്പ് കളറിലുള്ളത് എക്സാനിൽ വരുന്ന വൈറസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ രോഗിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ബ്രീത്തിങ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ മരണവും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. സൈറ്റോകിൻ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രസീലിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം പറയുന്നത് ഗാമാവൈറസിനുള്ള ഈ പറയുന്ന സൈറ്റോകിൻ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനം ബ്രസീലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ആ പഠനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അവര് അമേരിക്കൻ ജേർണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയ ആള് യാതൊരു സംശയവുമില്ല തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് കഴിക്കാം. അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പശ്ചാത്തലം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് വെളിവാക്കുന്നു. യെസ് മാഡം. Yes. So after reading this study, our R&D department has referred this study to ICMR as well to conduct further research. And in the meantime, seeing the current situation in the country, some doctors who already know about gamorisnol, maybe they have read about gamorisnol and they are aware that gamorisnol is available in India, though they do not know which company is manufacturing gamorisnol or which company is marketing gamorisnol. They are doctors, they do not know this. But as they are aware about the benefits of gamorisnol, maybe they are already advocating to use gamorisnol. And there is a statement by Dr. S.P. Biotra in a newspaper which says that if a person who is already consuming gamorisnol, I will tell you the statement by reading from the same also. Its consumption means gamorisnol's consumption is helpful in reducing inflammation in body, and if by chance that person catches COVID-19, complications in such person who is already using anti-inflammatory and antioxidant compound, that is gamorisnol, will be very less severe, and the chance of cytokine storm will be prevented by the body's own immune system. And his statement has been published in various newspapers, various medical newspapers also, Mad India, Can India. I have taken his statement from those papers and represented it in front of you. Not only him, a doctor at Medanta Hospital who is infectious disease specialist. COVID is an infectious disease, and a specialist of infectious disease has told that gamorisnol has anti-inflammatory and antioxidant properties, and due to which it has the potential to be helpful in preventing negative clinical outcomes in such patients who have inflammatory tendencies. And again, she said that in COVID-19 cytokine storm, due to hyperinflammation, cytokine storm syndrome happens, due to which organs started fail and even it leads to deaths. But very recently, a study conducted confirmed that gamorisnol is a potential therapeutic adjuvant to avoid or attenuate the cytokine storm in COVID-19 patients. So even doctors are saying to use gamorisnol. I have taken both of their statements from Can India, Med India, Manorama. Even I would request you to also check
On Google, you can type COVID-19 and gamoresinol. You will get so many articles which says that gamoresinol prevents cytokine storm in COVID-19 patients along with doctor's statement. You will see those articles in Can India, Med India, and even in Med India, there was a statement that gamoresinol helps prevent negative clinical outcomes in COVID-19 patients. It prevents negative clinical outcomes in COVID-19 patient. That is why I told you, that is why I am insisting you that you have to take gamoresinol along with doctor's prescription. Yes, sir. ഗാമോറിസിനോളിന്റെ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. പല ഡോക്ടർമാർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നോ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുവെന്നോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല ഇതിന്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം സൈറ്റോകിൻ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ടും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഗാമോറിസിനോൾ മുൻപേ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല ഡോക്ടർമാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഡോക്ടർ SP വയോത്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഡോക്ടർ നേഹ ഗുപ്ത, അവര് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണയും അങ്ങനെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വരുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചും അവർ വളരെ എന്താ പറയാ സംശയത്തിനിടയില്ലാത്ത വണ്ണം ഇതിന്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗാമോറിസിനോൾ ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ തെറാപ്പറ്റിക് അഡ്ജുവന്റ് ടു അവോയ്ഡ് ആൻഡ് അങ്ങനെ വളരെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, അതായത് ഗാമോറിസിനോൾ ആർസിനിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടോ API ഓർഗാനിസിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല, ഗാമോറിസിനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഡോക്ടർമാർ എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്, നമുക്ക് ഈ ഉൽപ്പന്നം കിട്ടുന്നു, ഇതിന്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തോളൂ, ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, മനോരമയിലും മെഡി ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തോളൂ. കോവിഡ് ആൻഡ് ഗാമോറിസിനോൾ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പഠനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു സാധ്യത, ഇതിന്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംശയരഹിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന നേട്ടം എന്താണ്, അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറാൻ സഹായിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് വിദഗ്ധന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാമോറിസിനോൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്, യാതൊരു കാരണവശാലും മുടക്കമില്ലാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിന്റെ നേട്ടം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം ഇൻഫർമേഷൻസ് പല പത്രങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. പബ്ലിക് സൈഡ് ജയ്പൂരിൽ അതിൽ വന്നിട്ട് ഗാമോറിസിനോൾ ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് അഡ്വേഴ്സ് റെസ്പോൺസ് ഇൻ COVID-19 പേഷ്യൻസ്. അതുപോലെ കൊറോണ രോഗിയും पर ദുഷ്പ്രഭാവ് रोक सकता है ഗാമോറിസിനോൾ. ധാരാളം പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ പത്രങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു. നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അതായത് ഇത്തരത്തിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഗാമോറിസിനോൾ ഇത്ര ഗുണമുള്ളതാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മറ്റു കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ എത്രയോ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. യെസ് മാഡം. And along with taking gamoresinol with doctor's supervision, doctor's prescription of other medicines, you would be fine from the comfort of your home, and you also have to follow a healthy balanced diet and the tips which I had spoken about earlier, taking hot water, doing pranayama and steam inhaling. So you have to do all these things along with that. I am 95% sure that you will be fine from the comfort of your home. You won't need to go to hospital. Even director of AIIMS, Dr. Randeep Guleria, he has also said that 85% people, they can get fine from their home only. They don't have to come to the hospital. So that is why there is a very, very strong chance that you will be fine from the comfort of your home. Yes. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അസുഖം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക, ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗാമോറിസിനോളിന്റെ ഒരു സാധ്യത മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ എയിംസിലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രോഗികളായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന ആളുകൾ 85% ആളുകളും ആശുപത്രിയിൽ വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ളവരല്ല, അവർ പാനിക്കാതുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇനി നിയന്ത്രിച്ച്
ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗാമ ഓറിജിനലിന്റെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. അഥവാ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ എന്താ പറയാ പ്രയാസങ്ങൾ വളരെ കുറയ്ക്കാൻ, ലഘൂകരിക്കാനും അതുവഴി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നുള്ളത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും. യെസ് മാഡം. Yeah, now I'll come to the third responsibility, which is yours. If you catch COVID, you have to keep on monitoring your oxygen levels. If oxygen level comes down to 94%, if it comes to 94%, which means oxygen is less in body, so you have to immediately shift that patient or shift yourself to a hospital. You need oxygen. Till the time you get help, you can lay down in prone position, lying down on your stomach, keeping a pillow under your chest. In this position, oxygen levels are bound to increase, but timely hospital admission, if needed, should be there. There should not be any delay, because we do not want any casualty. Already so many things are happening. We don't want this. So be watchful of your oxygen levels. Yes, sir. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായ ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞു പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരല്ല നമ്മൾ. അപ്പോൾ സാഹചര്യം മോശമാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ലെവല് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്സിജൻ ലെവല് 94% അതോ അതിൽ താഴേക്കോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപകടകരമായ സ്ഥിതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്സിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഓക്സിജൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ സാർവത്രികമായിട്ട് ആളുകൾ അവലംബിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറവായിട്ട് കണ്ടാൽ നമ്മൾ എത്രയും വേഗം ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകണം. അതിനു മുമ്പ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറവായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ ലെവൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുക, വയറിൽ ഒരു പില്ലോ വെച്ചുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പൊസിഷൻ ആണ്. അതിനുശേഷം എത്രയും വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. എത്ര നേരത്തെ എത്താൻ പറ്റുമോ, കാരണം ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്സിജന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും. ഓക്കെ. So I would like to sum up that in this situation we can take the responsibility now of being a responsible citizen, and in these two situations we should do our best and come out victorious. And gamma oryzanol, it gives me immense proud to say that gamma oryzanol is there with you in every situation, even in prevention, even in treatment, and it is scientifically proven for that. 2 capsules of gamma oryzanol, they can help you out in this situation. And the confidence in gamma oryzanol, if you see a lot of confidence in my eyes for this product, is not because of the studies I have read, is not because of the knowledge I have, it is not because of the researchers I have spoken to, the scientists I have spoken to of various countries. It is because of the results I have seen of this product in RCM family. From the last 1 year, I am seeing immense results of this product. The diseases which was there in for last 12 years were getting treated. People are getting treated from thyroid. They are the paralytic patient. They are now moving from their bed. They are happy. They are leading a disease-free life. Lakhs of people have benefited from this miracle nutraceutical. That is why I am telling you and saying you that in this current pandemic, start taking 3 capsules of gamma oryzanol if you can. You can take 2 capsules, but if you really can add on 1 capsule, it will be very, very good. So please take 3 capsules of gamma oryzanol for some time. Otherwise, if you don't want to take 3, you can take 2 also, but at least take 2 capsules of gamma oryzanol. I am feeling, Murthy sir, I am feeling so helpless at this time. I am feeling like I have never told anyone like that. I have never said straight away to start using gamma oryzanol. I have never said. I always talk about benefits of gamma oryzanol. Then I tell people to research on gamma oryzanol, to study all these benefits themselves, to study all the scientific studies, to go to the website, to read articles, to understand doctors' articles. Then also don't use gamma oryzanol. Then to get yourself tested, get your liver test done, get your immunity test done, get your cholesterol test done.
get all the tests done, then use gamma oryzanol, and after 3 months again get the test done. If you are satisfied, then only continue with gamma oryzanol. But now I am helpless. I want all of you to not waste your time in doing all this, which I used to tell you to do. Now start using gamma oryzanol. If you can use 3 capsules, nothing like that. Our whole family is using 3 capsules, and at least 2 is a must for everyone. At least 2 capsules per day. Yes, sir. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗാമ ഒറിജിനൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ എൻ്റെ കണ്ണിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം, എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാകും. അത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ച് കൊണ്ടല്ല, ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് കൊണ്ടല്ല, ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിച്ച് ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ടാണ്. ഏതാണ്ട് 1 വർഷത്തോളമായി നമ്മൾ ഈ ഉൽപ്പന്നം ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നു. RCM ഫാമിലീസിൽ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ മാറിയിരിക്കുന്നു, ചിലർക്ക് ഷുഗർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത്തരത്തിൽ ലിവറിന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് നോക്കുക, ഷുഗർ നോക്കുക, കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കുക, BP നോക്കുക, ലിവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമാണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി സമയം കളയരുത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ കളയാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 3 ഗാമ ഒറിജിനൽ ഒരാൾ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. 3 എണ്ണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഇനി 3 എണ്ണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ 2 എണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിക്കണം. അത് ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എത്ര കാലം കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ, രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ശരിയായ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷേ 2 എണ്ണമെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശീലം ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം താമസിക്കാതെ എത്രയും വേഗം ഇതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യെസ് മാഡം. Thank you, sir. And in the end, I would like to say everyone that do not lose hope. Yes, there is pain. Yes, the time is tough, but it will pass. So do not lose hope and do your best. Take the responsibility of the situation. Do your best to counter it, come out victorious in that. Thank you. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് കിട്ടാവുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, കൊറോണ ഇത്രയധികം സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു ഉത്തമ പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. താങ്ക് യു മാഡം, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ദിസ് പ്രസന്റേഷൻ ഈസ് in fact very apt in the current scenario, because everybody is panic, and this information about the gamma original, though we all have gamma original in abundance, people are hesitant to use. Now this information will help them to start using and protect them from this serious situation. Thank you so much. I would like to call a few people if they wanted to ask some clarification or say opinion, like Ruby, Ranjit sir or Dr. Rajan sir. So many people may be interested to ask questions, but we may not be able to answer to all, but you can select some people and may clear the doubts, madam. Sure, sir. And sir, thank you for arranging this session, because I feel I am responsible, being a dietitian, to tell you, to guide you in the right direction in this current pandemic. And I would like to announce formally that you are our pillar awardee as well.
and we would like to celebrate you very soon, your achievement. Thank you so much, sir. താങ്ക് യു മാഡം. അതായത് പില്ലർ അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഗാമാർച്ചറിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗാമാർച്ചർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പുരസ്കാരമാണ്. ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു മൊമെന്റ് ഒരു അവാർഡൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാകും. അപ്പം ഇത്രയും ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തി എന്നുള്ള അപ്രീസിയേഷൻ ആണ്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടീമിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും എഫർട്ട് കൊണ്ടാണ്. അതിന്റെയൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. താങ്ക് യു മാഡം. Sir, I am seeing few questions in the chat box. If I can take those. Everybody is thanking you for arranging this session, and everyone is thanking me also. I would rather thank you all who have come to take the responsibility in this current pandemic. So there is a question that can be suggested to people who are less than 18 years of age, because now in this current pandemic, we need to give it to younger people also. So you can take doctor's advice. According to me, anyone who is above 16, they can take it, because I have seen many people who are 14 years, children who having diseases in 14 years, they were taking gamorismol and they have got well. So yes, now in this situation, you can give it to anyone who is more than 16. To be on safer side, we are taking it to be more than 16. And another question is there for pregnant ladies and lactating women. For pregnant ladies and lactating women, I had read a document in a Chinese hospital in China also. They were recommending gamorismol to pregnant ladies. And we also tell you to have it with the consultation of your gynecologist. So take consultation from your gynecologist or pediatrician, and then you can take gamorismol. Yes. So otherwise,